ഞാൻ വല്ല ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ചാല് ഏതോ കൊള്ള സംഖ്യ തലവനല്ലേടാ. മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ട്, അറിയോ? അറിയാം. എങ്കിൽ അവ രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. അയ്യോ വായിക്കാൻ പറ്റും, അത് മതി. എനിക്ക് ഭാഷ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ ആണ്, എനിക്ക് വേണ്ട there's no need for me to study any other. പക്ഷെ ഇത് unfair ആണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി maybe I should learn his language just to show നല്ല feelings ഉണ്ട്. When you speak Malayalam, you feel it more, right? So speaking English, you understand it. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഒരു feel ആണ്. Who is helping you in making reels and everything? ഒരു popular തമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞു. Why did the Malayali boy get strawberry? That's my joke. That is my joke. Family ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഈ തമാശ പറഞ്ഞു. അർജുൻ കുടുംബം പറഞ്ഞു അയ്യേ ഈ ചളിയാണ് മക്കൾ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എന്താണ്? Fish and mango curry. The mata rice, it all sticks together nicely and everything. വിശക്കുന്നു. So Elikutty, welcome to the show Ice Break with Veena. നമസ്കാരം. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടാസ്ക് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എലിക്കുട്ടി. അതായത് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ എലിക്കുട്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ഒക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മലയാളം പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കും. അതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും അബദ്ധത്തിലൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അപ്പൊ പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അയ്യോ നല്ല സ്പീഡുണ്ട് പെട്ടെന്നായി. അയ്യോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ. ഞാൻ ഒരു ഫ്രോഡ് എനിക്ക് തോന്നി. അതെന്താ? അയ്യോ സോ പിന്നെ കുറച്ച് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പാവം. അയ്യടാ അങ്ങ് പറയല്ലേ ഞാൻ പാവം. സോ ആക്ച്വലി ഹനോയിൽ കുറച്ച് കഷ്ടമായി. ഇവിടെ മലയാളീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ആക്ച്വലി it's hard to practice Malayalam here, and so because of that കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. എന്റെ വൊക്കാബുലറി പോയി. പക്ഷെ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ഇല്ലേ? അതെ. സോ ഇപ്പൊ അർജുനും ഞാനും ഹനോയിലാണ്. ഇപ്പൊ അർജുൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കൊറോണ ആയിട്ട് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്കൂൾ ക്ലോസ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ മുറിയിൽ അർജുൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അർജുനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാലോ? പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. എനിക്ക് കുറെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടു മച്ച് കറക്ഷൻ. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം കിട്ടി. പിന്നെ I don't want to talk anymore. അങ്ങനെ. Actually, if you love someone, teaching them a language is very difficult because it needs patience. ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് വേണം. ഒരു ട്രയൽ ആണ്. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലിക്കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എലിക്കുട്ടി ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് എല്ലാ മലയാളം ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ട്, അറിയോ? അറിയാം. എങ്കിൽ അവ രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണവരും മലയാളികൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണവരും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കോ ഈ മുഴുവനൊക്കെ അറിയാവോന്ന്. ഇപ്പൊ എലിക്കുട്ടി പറയണ കേട്ടോട്ടാ. അയ്യോ like vowels. Yeah. പക്ഷെ full alphabet അയ്യോ അക്ഷരം. So you have ka ka ga ga na, and then next is I'm not going to say them. Cha cha ja cha nya ha ha ba. No ta tha. Ta tha 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 na ta tha da ta na, and then okay ha ha ba pa ma. That's right. And then the next one ya va. Yeah, la 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 ra sha sha ra ra.
അങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ. Even though you miss out few letters, it's okay. You have done a good വായിക്കാൻ job, പറ്റും. Elikutty. വായിക്കാൻ പറ്റും, അത് മതി. അല്ല എലിക്കുട്ടി, you know one thing, ഈ മലയാളികൾക്ക് പോലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് you are doing such a great job. അതാണ്. Thank you. Actually, so ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ചെറിയ ചെറിയ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So there is one ചേച്ചി പേര് സോനിയ. She has fluent in Malayalam on YouTube. പക്ഷേ other than that, there wasn't anything really available on social media, especially Instagram. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി, and there's a study graph. So എനിക്ക് തോന്നി കുറെ ആളുകൾ എന്നെ പോലെ ഒരു relationship ഉണ്ട്, so that way I wanted to help other people who are trying to study as well. പക്ഷേ ഈ വലിയ response കിട്ടി, like I didn't expect it at all. So ഭയങ്കര grateful ആണ്. And not just people like me, but also Malayalis outside of Kerala. They're like, wow, this is really helpful. I wish that my teacher taught Malayalam like this. So it was really cool. And so yeah, big, it was just like a big response. So I'm grateful. Actually, you fell in love with a Malayali boy, especially a Kochi boy, and then you decided to learn Malayalam. It's such a great thing, actually. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ, ഓക്കെ ഐ ഷുഡ് ലേൺ മലയാളം എന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ്? കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭാഷ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സ്കൂളിൽ ഞാൻ സ്പാനിഷ് ഭാഷ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി കൊറിയയിൽ ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊറിയ ഭാഷ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീനേജർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ആനിമെ ഫാൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജാപ്പനീസ് ഭാഷ പഠിച്ചു. സോ എപ്പോഴും കൾച്ചറും സംസ്കാരവും ഭാഷയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അർജുൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു അല്ലെ ലോകത്തിൽ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാതൃഭാഷ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട, there's no need for me to study any other. പക്ഷെ ഇത് unfair ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അർജുൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, okay, maybe I should learn his language just to show, എനിക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അർജുൻ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ, I want to be able to they speak English with me, പക്ഷെ when you speak Malayalam, you feel it more, right? So speaking English, we understand each other. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഒരു feel ആണ്, So it's kind of like this. And also, if we have children, they need to learn the language as well. So it's one of those things, you have to keep the culture going, you have to keep the language going. So it felt like a bit of a not an obligation, but just like it felt like the right thing to do. So I started to learn. So I got a tutor ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര് യാസർ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു italki tutor ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ദുബായിൽ ഒരു സ്കൈപ്പ് ബാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് സ്കൈപ്പ് ക്യാൻസൽ ആയി. So എന്റെ ക്ലാസ്സസ് തീർന്നു. So I started just to do self-study for a bit. And so Arjun helped me, his family helped me, my friends helped me. പക്ഷേ Instagram തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറെ success കിട്ടി. So അതുകൊണ്ട് I got the motivation to stick with it and do more. So that's basically how it started. Okay. And now you told me all these things, and now I wanted to know your love story also. Ayyo, of course. Ayyo. So actually, like so many people these days, order dating app il kandutti. So Dubai ഒരു ഭയങ്കര busy place ആണല്ലേ. ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അർജുൻ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആയിരുന്നു. So അതുകൊണ്ട് we would have never met just anyway meeting. So we matched on a dating app. So അർജുനോട് സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ കണ്ടുമുട്ടാൻ Okay, both of you guys were in Dubai at that time, right? Yes. So we were both in Dubai. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വെക്കേഷൻ 2 മാസം ദൂരമുണ്ട്. So like for 2 months I had a vacation. So ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും പോയി.
അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ മെസ്സേജസ് ഇരട്ടി വോയിസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ. സോ പിന്നെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ തിരിച്ചു. പിന്നെ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ so Dubai airportil kandumutti, like he picked me up from the airport. That was the first meeting. Dubai airport la no. So I said, you know, now after 22 hours of flying, if you think I'm nice, then ella seriyavu, you know, it'll be even better after this. So, like this. So yeah, after 4 months naattilekku poi Arjunde kudumbam kandumutti. Pinne 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് സെർബിയയിൽ. ലീഗൽ മാരേജ് ദുബായിലായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ. പിന്നെ കല്യാണം കൊച്ചിയിലായിരുന്നു 2018. So yeah, so we've been 2018 December, right? Yeah. So we had ഒരു ട്രഡീഷണൽ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So I got to wear the traditional sari, and then also I got to wear my gown as well. So it was really nice, the blending of our two cultures. So after that, you guys decided to move on to Vietnam. ഒരു വർഷം ദുബായിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. പക്ഷേ അർജുന് ഒരു കരിയർ ചേഞ്ച് വേണമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടീച്ചർ വേണം, ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ബിക്കം എ ടീച്ചർ. ഐ തിങ്ക് ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററി നേർഡ് ആണ്, യുനോ science and history and politics അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പാർട്ടിയിൽ he's always telling some lecture to someone, you know, like this. So I was like, you know, you'll be much happier as a teacher. So പിന്നെ for me, you know, ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ്. 12 വർഷമായി ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ജോലി വേണം. So അതുകൊണ്ട് we started looking at different places and we decided Vietnam. Actually, that was December 2019. Okay. So, പിന്നെ ഫെബ്രുവരി അർജുൻ ഇവിടെ വന്നു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് അർജുൻ വിയറ്റ്നാമിൽ വന്നു. പിന്നെ കോവിഡ് വന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അർജുൻ വിയറ്റ്നാമിൽ, ഞാൻ ദുബായിൽ. 8 മാസം കണ്ടില്ല. So it was really, yeah, we didn't see each other for 8 months. So bhayangara challenge aayirunne. So it was so bad, no? Yeah, so actually after 8 months, in the pudiya joli sponsor cheydu. Pinne oru quarantine cheydu. Pinne oru quarantine in the hotelil ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നില ആയിരുന്നു. ജനലയിൽ ഞാൻ I looked out on the street and അർജുൻ അവിടെ ആയിരുന്നു. So അർജുൻ ഒരു ചായ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ചായ ഉണ്ട്. So for 2 weeks we're like some college kids, you know, like like this. So finally, after 2 weeks, we were reunited. So it was a very difficult year. I know for many people, you know, but for us it was. We didn't expect to be apart for so long. True. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എന്താണ് എലിക്കുട്ടിക്ക്? Mango curry, like fish and mango curry. So എനിക്ക് spicy food ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പൂരി ഇഷ്ടമാണ്. So like the sour and spicy kind of curry is really, really nice. And so that's one of my favorites. And then also meen pollichadu. Meen pollichadu. Oh yeah. Meen pollichadu. You know, the paramilla is kind of like a present, you know, you're opening it and then the meen is and then actually you don't realize it until you move to another country. But even India tinde bhakshanam, you can buy the spices, you know, the masalas and the things, but then the rice is not the correct rice. And so when you're eating Kerala food but you don't have like that matta rice, it's not the same. the matta rice is not the same. No, the curry just falls off the rice, you know, it just falls right off. But with the, you know, the matta rice, it all sticks together nicely and everything. So even Vietnamil, there's something here that's kind of like paramboli. Okay. They have the banana and they fry it in the dough. And Arjun was really excited. He's like, oh, but they also use the banana leaf, and they also use the different parts of the banana tree. So some bhakshanam pore natale pore, പക്ഷേ
not quite right. Yeah, but still you miss Kerala. I understand, but still you miss Kerala. Yeah, for sure. Elikutty, actually, who is helping you in making reels and everything? Yeah. Just you. Yeah. So Chilapul Arjun Baru, like in the video, but usually in the idea, and they're like, Arjun, look what I did, Kitty. Noku. So yeah, usually, but it's usually me that, and you know, എനിക്ക് കുറെ friends ഉണ്ട്, so like I'll sometimes put a doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കും, like, oh, is this spelling correct, or did I understand this correctly? But like, for example, ഒരു popular tamasha ഞാൻ പറഞ്ഞു, why did the Malayali boy get strawberry ice? Yeah, that's mine. That's my joke. That is my joke. And the tamasha on it. Last year, Basham Karinette WhatsApp family group il nyan ee tamasha paranya. And Arjun kudumbam paranya ayye challi aina mat. And who appreciated you for this chali? Oh yeah, so Arjun kudumbam full like what is this? Oh, you're learning Malayalam for what? But so in the reels, usually it's my idea. I like sounds in Malayalam, the things I always hear that Arjun will say, like che, aye, like this kind of thing, or this type of stuff, or even like the fun facts, like because when you grow up speaking a language, you don't always think about it. You're like, oh, you vaka, namade vaka, like we just say it. But then when I say something and I'm like, oh, did you know that this means this? Like, for example, in Malayalam, the word for brain is talachor, right? Talachor. Why? so like, yeah, so things like this, and people are like, Again, Garbhavatra. I saw that reel also. Yeah, pregnancy pot, like literally pregnancy vessel, right? So that's it's so funny when you think about it. But I mean, there are things in English like that too. But it's just these things that I pick up, or just quick lessons also, and all that. The one reel that was really funny, because it's a political reel, and of course in Kerala, everyone is in politics and they're all excited about politics. When the whole Gujarat thing with Kamalam, right, and dragon fruit. And I said to Arjun in English, like, we should just call the apple the red fruit. And he's like, oh, chambaram. And I was like, yeah. And he's like, this should be a reel. So like, that was the one where like, he was like helping me write the script for that. But like, the idea was like, spinning around there. I saw that. Actually, let me tell that joke to the audience also. അതായത് ഗുജറാത്തില് എന്തിനാണ് താമരയ്ക്ക് കമലം എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് ആപ്പിളിന് എന്ത് പേരിടാം? ആപ്പിളിന് എന്താണ് പേര്? എലിക്കുട്ടി പറയൂ. ചെമ്പഴം. And then now with the elections, I was like, Chembaram it is, okay. Yeah. And I saw that Lal Salam also at the end of the dream. Yeah, Lal Salam. Yeah, because and then the soundtrack, because we saw CIA, Comrade in America, so the whole Dulquer movie, mass scene, so it's like such like a BGM, like, oh, holy. Actually, like Vietnam doesn't get the same functions on Instagram as the same country. So India in the Instagram in their users reels like ഒരു 2 വർഷം ഇപ്പോ അല്ലേ, പക്ഷേ ജാനുവരി മാത്രം Vietnam വന്നു. So I'm watching everyone else make reels and I'm like, I want to make reels, പക്ഷേ and actually on Instagram they're pushing the reels, so my stuff was not being seen by so many people. So like finally when I got reels, I was like, all right, Elikutty Pandu, let's start making reels. So അല്ല, ഞാനൊരു റീല് കണ്ടു. അതായത് മലയാളം ഒരു ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ്, പക്ഷേ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇവൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ all these grammatical things and all these things, and how do you're taking so much time and you're learning everything, and then only you are saying it is a reel. Actually ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ഇതൊക്കെ? ഇഷ്ടമാണ്, because kore allugal
they don't always understand the history of the language. And when you see the history of the language, then you start to understand the culture of the language more, right? So, you know, people don't realize that there's two words for the same thing, or they do, but they don't know why. And it's like, well, one comes from here and one comes from there. Just like in English, the reason English is such a confusing language is because we take from German, we take from Latin, we take from, you know, Indo-European, like we even have influence from like we even have influence from like Hindi words and other things like that. So that's why it gets confusing in English. So also in Malayalam, you have that, where you have this majority of, you know, shared history with Tamil, and then you have like the Sanskrit flavor thrown in there, which is, you know, why, for example, my friend, she's Tamil, her mother's name is Puvi, and we would write it in English, P-U-V-I. But in Malayalam, it would be Puvi, like, because they have the extra, right? Yeah, so like that's from Sanskrit influence. So like we understand now why we say things a certain way, or how the grammar came a certain way, and why we spell things a certain way, and it's all from. And I find that fascinating. I'm a language teacher, so it's. And for, you know, if you teach a language to anyone, so many people will be like, "Oh, Pakshay teacher, like, why is it like this?" And then, you know, you're like, "I don't know." So why not find out why it's like that? So it's a really cool thing to see. Yeah, and I wanted to ask you something out of this context. You had a mixed marriage, and going through your social media pages, I felt that you had faced so many criticism on this thing. Yeah, is that just a feeling of mine, or is it a reality? നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുണ്ട്. Like, we're very lucky, you know. Actually, most of people have been supportive. My family is very supportive. Arjun's family was a little bit like at the beginning, but then they came to terms with it. But like, you know, honestly, we're very lucky. There are some people that they have to keep their relationship a secret for a long time, even after getting married and having kids. There are some people that aren't allowed to be together. There are people who unfortunately get injured or die from people because they're not allowed to be together. So in the grand scheme of things, we've had it quite easy for us. That being said, of course, there's always going to be these really hateful people online, you know, like they're just writing such horrible things. Like on YouTube especially, you know, people will say like, oh, you know, you're gonna go to hell because you're a Christian and you married a Hindu. Or someone will say, oh, this Hindu is trying to make this girl like join him. Or, oh, it's the fashionable thing these days for a Malayali guy to, like, one recent comment Arjun received is like, oh, you know, Indian girls are classier. Why do you have to go after some girl just because she has white skin? And I'm just like, wow, this is like a really intense conversation. Like, this is so much to unpack, because like, it is tough. It is tough because like, obviously I know that if Arjun had maybe gone with a girl from a different state in India, they might have had more issues. If she was from a different religion, if she was a different skin color, like there's a lot of different aspects that might have made it more difficult. So, you know, like I said, there's some privilege being where I'm from, looking like I do. So because of that, we've had it easier. But for every couple that you see like us that's happy and successful on social media, there are hundreds of couples that don't even get to talk about it. Last year, എനിക്ക് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സീരീസ് പേര് ഞങ്ങളെ പോലെ എന്നാണ്. ഈ മിക്സ്ഡ് കപ്പിൾസെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. കുറെ ആളുകൾ എന്റെ ഇൻബോക്സിൽ ഇരട്ടി. I'm so happy to see couples, because I can't be public about my relationship, but it makes me so happy to see others. So, you know, like this, the whole point of that series is to kind of normalize these things and make people feel, not just the people in the couples, but maybe the people who are cousins with these people, or sisters or brothers, to be like, oh, wow, actually, you know, I'm more open to this because I'm seeing this and all. So yeah, and then there's so many wonderful content creators that do specifically couples-based content. Like they're like a mixed couple and they give advice to other couples, or they help with counseling or cultural sensitivity training and things like that. So because of the internet now, it's easier for people to find who they love and be with them. There's still a lot to work on, but it's getting better than before, I think. Anyway, അപ്പോ ഈ മലയാളി അമേരിക്കൻ ഫൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്തിനാ? American Malayali fight. So എന്ത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കോ? Usually
if we're fighting, it'll be English because എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ deep feelings, so just Malayalam for me is very casual. പക്ഷേ Arjun നല്ല ദേഷ്യം കിട്ടുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. Like, I know he's really disappointed if he's like scolding me in Malayalam. I'm like, oh no, this is this is bad. Or sometimes, but the opposite is true too. If Arjun, ഒരു സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾ പറയും പിന്നെ മലയാളത്തിൽ, if it's speaking like then I know it's like really sweet thing. So like okay, then which is that one thing which make you guys fight so much? Maybe because enika patience illa. So like I'm always like, let's go, let's do this, one da. And Arjun likes to take his time. We don't have really big fights. I think Arjun oru policy undu, you can't sleep if you're angry. So like epurum samsarichu, like you have to talk about what's bothering you. You can't just go to sleep angry. So adakonda cheriya fights, we'll go over it and talk about it and figure out a solution. Arjunum nyanum bhayangara solution oriented people are. We don't want to waste time feeling angry all the time. We're like, you know what, this is a problem, then what is the solution right now? Okay, adamandi. Actually, our misunderstandings are like typical couple misunderstandings, things like you didn't put your shoes away after I asked you to, or you forgot to take the dry cleaning to the dry cleaner, like these kinds of things. It's just typical normal. And it's really hard to believe that you do have patience, because Malayalam is such a tough language, and you took such a patience and dedication to learn that language, and you are completely saying like you don't have patience. I find it so difficult and so confusing. I guess sometimes like എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്ലാൻ മാത്രമാണ്, like I have a site, I want to do something and that I have to do it, and if something is blocking me then പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Like anyway, appo ee Malayalam പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന there are people who wish to learn Malayalam. So what is that one advice that you have to you tell to these people? Find something you like, find something that's interesting, and take your time. So many people ask me, how can I learn Malayalam quickly, or how much can I be fluent in 1 month, like this kind of thing. And learning a language is not like A to B, it's a lifelong experience. So I think the main thing is find what you like. Do you like having a tutor? Hire a tutor. Do you like reading a book? Find a book. Do you like, socializing on social media? Do that. And stick with that thing that you like. Listening to music, watching movies. And just don't get frustrated. ഞാൻ 3 വർഷമായി മലയാളം പഠിച്ചു, പക്ഷേ still ഇപ്പൊ കുഞ്ഞേ പോലെയാണ്, so like it takes time and your life will change, your priorities will change. So sometimes you'll be able to study every single day for an hour, and sometimes 2-3 weeks will go by and you don't even look at your book, and that's normal because that's life. We're not in school anymore. So I think that's the big thing. People just need to enjoy it and relax with it, because if they have tension, tension pinne moshama, it won't be enjoyable, and then you'll start to dread studying. So it just has to be comfortable. Thank you so much, Elikutty. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ, എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? And you will be coming with Arjun also, right? Okay. Yes, so Arjunde Kudumbam Kakinadilana, so we'll be coming. Oh, okay, then see you somewhere soon. Okay, bye-bye. Stay safe. Thank you, bye-bye. നീ ഗണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വല്ല ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ചേനെ. ഏതോ കൊള്ള സംഖ്യ തലവനല്ലേടാ.